Баршаңа қайырлы күн, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сендермен 94-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео бастамас бұрын міндетті түрде арнаға жазылып, қоңырау тушағын басып қой. Everyday English 8C. Asking for giving directions. Бағыттарды сұрау және айту тақырыбы бойынша берілген тапсырмалар. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen and repeat. Find the stressed syllables. Тыңдалымды тыңда және қайтала, екпінді буындарды тап деген. Excuse me. Excuse me. Could you tell me how to get to the hospital? Could you tell me how to get to the hospital? I'm sorry, what road was that? I'm sorry, what road was that? On the right, did you say? On the right, did you say? Thank you very much. Thank you very much. Екпін түскен буындардың астын сызып қоямыз. Келесі жаттығу, exercise 2, екінші жаттығу. The sentences in exercise 1 appear in the dialogue below. Where does Kairat want to go? Listen and read to find out. Then say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөйлемдер астындағы диалогта берілген. Қайрат қайда барғысы келеді? Тыңдалымды тыңдап, оқып, тап және бірінші жаттығудағы сөйлемдерді өз тілінде айт, қазақ тілінде айт деген. Диалогты оқып, Қайраттың қайда барғысы келгенін табамыз. Жауабымыз: Қайрат wants to go to the hospital. Енді бірінші жаттығудағы сөздердің қазақшасын айтайық. Excuse me. Кешірім өтінем. Could you tell me how to get to the hospital? Ауруханаға қалай жетуге болатындығын айта аласыз ба? I'm sorry, what road was that? Кешіріңіз, бұл қай жол еді? On the right, did you say? Оң жақта солай ма? Thank you very much. Сізге көп рахмет. Келесі жаттығу exercise 3, үшінші жаттығу. Read the dialogue, show the road on the map. Диалогты оқы, жолдарды картадан көрсет деген. Алдымен диалогты оқиық. Қайрат: Excuse me, could you tell me how to get to the hospital? Passerby: Yes, certainly. Go up Kingswell Street and turn left onto Eaton Road. Қайрат: I'm sorry, what road was that? Eaton Road. Follow Eaton Road all the way down. Go through the traffic lights and pass the library. The hospital is on the right. On the right, did you say? Yes, that's right. The hospital is on the right, opposite the park. Okay, thank you very much. You are welcome. Диалогты оқып, картадан ауруханаға қалай бару керегін сызып белгілейміз. Енді сол жақтағы кестеге қараймыз. Asking for directions, giving directions. Бір бағытты біреуден сұраған кезде where is the деп бастап сұраймыз. Мысалы, кітапхананы сұрайтын болсақ, where is the library? Кітапхана қайда? How do I get to the library? Кітапханаға қалай барсам болады? Could you tell me how to get to the library? Кітапханаға қалай жетсем болады, айтып жібересіз бе? Giving directions, бағытты беру. Go up, go down, go past, go through сөздерін қолданып бағыт берсек болады. Мысалы, it's on your right, ол сіздің оң жағыңызда. It's on your left, ол сіздің сол жағыңызда. Немесе turn left, turn right, солға немесе оңға бұрыл деп те айтсақ болады. It's next to the bank, банктың жанында деп айтсақ та болады. Келесі жаттығу, төртінші жаттығу, exercise 4. Look at the map, act out dialogues, asking for giving directions from the hospital to the post office, the park to the cafe, the car park to the library, the police station to the cafe. Use the phrases in the box. You can use the dialogue in exercise 3 as a model. Mind the intonation. Картаға қара, сұрау және бағыт беру диалогтарын көрсет. Ауруханадан почтаға дейін, саябақтан кафеге дейін,
Автотұрақтан кітапханаға дейін, полиция бөлімшесінен кафеге дейін картаға қарап, осыларға диал құрастыру керек. The car park to the library. Excuse me, where is the library? Go across Kingswell Street and onto Green Road. I'm sorry, what road was that? Green Road. The library is behind the square in Marble Crescent. Behind the square, did you say? Yes, that's right. Okay, thank you very much. You are welcome. Kelesi, excuse me, how do I get to the cafe? Turn right onto Eaton Road. I'm sorry, what road was that? Eaton Road. Then take the second road to the right. The second road, did you say? Yes. The cafe is opposite the fast food restaurant. Okay, thank you very much. You are welcome. Kelesi, excuse me, could you tell me how to get to the cafe? Yes, certainly. Go up Eaton Road and turn right onto Kingswell Street. I'm sorry, what road was that? Kingswell Street. The cafe is on to the corner of Green Road. On the corner, did you say? Yes, that's right. It's opposite to the fast food restaurant. Okay, thank you very much. You are welcome. Картаға қарап отырып, өздеріңде осылай жазсаңдар болады. Осымен оқушылар, бүгін сендермен 94-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше.